ஸோ பசங்களா நம்ம ரீநீட்டுக்காக இன்னும் மேக்ஸிமமா ஒரு 12 ஹவர்ஸ் ஓகே 10 to 12 ஹவர்ஸ் இருக்கு. அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு 8 ஹவர்ஸ் யூ வில் பி ஸ்லீப்பிங். ஸோ வி வாண்டட் டு டாக் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி வாண்டட் டு டெல் hats off to all of you. Yes, definitely. கரெக்டா? ஸோ hats off to all of you because எல்லாருமே இது எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வாட் யூ நீட் இஸ் அ pat on your back, on your shoulders, because நீங்க வந்து what you have gone through is not something that is very very small. Correct ma'am? Definitely ma'am. இந்த ஒரு mental situation லோட cross பண்றது it's very difficult because நீங்க வந்து physically weak-ஆ இருந்தா கூட நமக்கு வந்து ஹாஸ்பிடல்ல போலாம், டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணலாம். பட் மென்டலி நம்ம ட்ரெயின் ஆச்சுன்னா அதுக்கு கியூரே இல்லடா. அதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான். அண்ட் ஒரு 17-18 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றது என்னால இமேஜினே பண்ண முடியலடா. இப்ப நாங்க வந்து மெச்சோர்டா இருக்கு, நம்மளால ஏதோ பண்ண முடியும்னு ஒரு ஹோப் இருக்கும். பட் உங்களால பேரண்ட்ஸ் டிபெண்டன்சி இருக்கு, ஃபீஸுக்காக டிபெண்டன்சி இருக்கு, ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட போனோம்னா அதுக்கு வர டிபெண்டன்சி இருக்கு. So you do not have an option. You are in a cage, and on the cage, I know that Re-NEET Tamil Nadu teachers have stood very strong for you because innege kuda we got so many beautiful comments from the nama night la adukapra namakku Instagram la kuda evlo long messages vandirukku. Ma'am, we cannot tell you how you people are not even teachers, ma'am, you're like sisters to us. So we have become a part of your family, which is awesome. But let me just take you through what all you people have gone through and what you should be proud about. See, first of all, மேஜர் என்னன்னா நம்ம பேப்பர் லீக் மேம். யா கரெக்ட். ஆக்சுவலி May 3rd எக்ஸாம் முடிஞ்ச போது லைக் யா எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர். நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு தாட்ல தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் நானுமே ஒரு பேப்பர் வாஸ் ஈஸி ஆல்சோ. சோ எல்லா PYQ பேஸ்ட் பேப்பர். அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சீட் கிடைக்கும். யா அந்த ஒரு தாட் இருந்தா நீங்க சடனா பேப்பர் லீக்னால ஒரு ரீநீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து யூ ஹேட் டு ஃபேஸ். நாட் ஜஸ்ட் தட், ரைட் நவ இப்ப வந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து நாக்பூர்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்க்கு அபுதாபில சென்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அது ரொம்ப கேஷுவலா என்டிஏ வந்து இட் இஸ் a technical glitchன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இமேஜின் பண்ண நாளைக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ண, அவரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணோம். அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க எவ்வளவு கேஷுவலா டெக்னிக்கல் எரர் உங்களால பண்ண முடியுமா? லைக் 15 students have lost their life because of your technical errors and you have nothing to say. But Kana, I believe in energies, I believe in manifestation. I'm telling you, அவர் பண்ணிருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே அவருக்கு தான் திருப்பி வருவோடா. கர்மா இஸ் தேர் and it is not that okay ஒரு சிஸ்டமா இருக்கனால கவர்மெண்டா இருக்கனால no, they will suffer in their own ways because அவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்னா 15 families are broken. 15 families are broken, not just 15 students, 15 families. 15 families அவரோட ட்ரீம், அவரோட பேரண்ட்ஸோட ஹார்ட் ஒர்க் டு பிரிங் them till that stage. எவ்வளோ மதர்ஸ் வந்து எவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரெக்னன்சி நடந்திருக்கணும். everyone knows, like as ladies and as women we know it. So it is not just about 15 kids, it's about உங்களோட கிட்ஸ் வந்து அப்ராட்ல சேஃபா யூகேல யூஎஸ்ஏல நல்ல காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களோட ரூலிங்னால, உங்களோட பொலிட்டிக்ஸ்னால, உங்களோட சிஸ்டம் ஃபெயிலியர்னால நீங்க வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளவு சஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும். யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் ஃபார் இட், சம் வே யூ வில் கெட் ஃபார் இட். அண்ட் கனா கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாமே okay that you know all this happened ma'am, but the amount of confidence that you have lost during this process, that cannot be, I don't think it can be rectified also. Correct ma'am? And it's not the end. It's not the end. So இது first actually 9th தான் நம்ம தெரிஞ்சது பேப்பர் லீக் ஆயிடுச்சுன்னு. so சடனா எல்லா டீச்சர்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல மேம், டீச்சர்ஸ்க்கே லைக் நம்ம பார்த்தாலே தெரியுதா, you can see my dark circles has reached till my nose because எனக்கு வந்து இன்னைக்கு I don't know but my hands are sweating, legs are shivering. எனக்கு வந்து தெரியலடா, எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இருக்கு because I don't trust the system, not my students. I have 100 200 300% authority on my students. Yeah, definitely. so அவங்க இப்பவும் கேக்குறது மேம் இன்ஸ்டாகிராம்ல பேப்பர் லீக் ஆயிருக்கா மேம், பேப்பர் லீக் again அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குல்ல, ஒரு trauma agency. so and ma'am this is எதுக்காக டெலிகிராம் பேன் பண்ணது? ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ, VPN யூஸ் பண்ணிட்டு எங்க இருந்து வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணலாம். சோ அவங்க ஜஸ்ட் பாலிஷ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து கவர் அப் பண்ணதுக்கு எப்படி பண்ணனும் தெரியல. சோ அதனால ஓகே ஒரு வேர்ல்ட் வைட் ஒரு வாக்குல பார்க்கலாம். 15 minutes எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா அவங்க ஹாப்பியா இருக்கும். ஒரு 4 pages எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா அவங்க ஹாப்பியா. அந்த ஃபீல்ல இருக்கு மேம். ரஃப் ஷீட்டான என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம ராக்கெட் போட்டு கிளாஸ் டு கிளாஸ் அனுப்பலாம், அவ்வளவுதான். ஓகே. அண்ட் கனா லாக்டவுன் ஃபார் பேப்பர் செட். டீச்சர்ஸ் எல்லாமே குவாரண்டைன்ல இருக்காங்க. ஓகே.
எதுக்காக இப்படி ஷோ பண்றாங்கன்னு ஆக்சுவலி தெரியல. Actually, I tell you one thing, Anna, when people don't have anything to do, empty vessels make noise னு சொல்றது ரொம்ப ட்ரூத் தான். நீங்க வந்து எதுவுமே இல்ல, உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி டேட்டா கூட இல்ல கையிலனா, நீங்க வந்து பாலிஷ் பண்றதுக்கு இது கிடையாது. நீங்க வந்து பெயிண்ட் கூட பண்ணுவீங்களே, எல்லா சென்டர்ஸுமே நாங்க ஒயிட் பெயிண்ட்ல பண்ணியிருக்கோம், ஸோ அதனால பேப்பர் லீக் நடக்க கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்க சொல்லணும். அது 100% தான். பட் see, we are not trying to tell you what happened, but we are trying to show you the flow of things that you have gone through in past few days, and still you people have the smile, you have the spark in your eyes, you still have the dream, you still want to attend the classes, solve the question. Kana, hats off da. Yes. Hats off. Definitely we are YouTube teachers. Nanga vande nama emotions, I don't know how much of our emotions reach to you people, but we all love you all so much. We want to protect you at any cost. Adunala da indha video pannirukku. This is a revenge, this is your comeback time. Edhu nadandalum ungalaala marks patti look at your marks and show it to the entire system how you will be able to continue to score well no matter what has happened, because that shows that a doctor is made under pressure. As I always say, diamond takes that beautiful shape under pressure. Definitely ma'am. Correct. So like என்ன சொல்றது மேம், ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டெல் அகனா, பட் வி வாண்டட் டு டாக் டு யூ. அவ்வளவுதான். நாங்க வந்து இந்த ஒரு வீடியோவோட பிளான் தெரியல, பட் ஆனா நாங்க வந்து பேசணும், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும். வி வாண்ட் டு டெல் யூ தட் வி ஆர் ஹியர் டு ப்ரொடெக்ட் யூ. எது நடந்தாலும் கம் டு us. And this is, see, this I will show you one more thing, Nagana. This channel, no, it not only gave hopes to students, it also built a different perspective to Tamil Nadu students. Academically, see, it is not easy. Neenga paakalam Verithanam night, okay, it has gone from 7 p.m. to 5 a.m. 3 female faculties ஒரு ஆபீஸ்ல 5 a.m. வரைக்கும், okay, தனியா யாருமே இல்லடா, யாருமே இல்ல, 5 a.m. வரைக்கும் நம்ம பண்ணிருக்கு. Without losing the energy, making sure that the jokes are cracked, making sure that the students are interested. So அவங்களோட comfortable. Actually அவங்க அதுதான் சொன்னது மேம், ஒரு 1 o'clock ஆயிடும். Actually ரொம்ப sleepy. Speak now 165 comments. So here you can see. Yeah, this is our long comments. See here, நம்ம ஜியாவோட மெசேஜ். ஓகே, அதே மாதிரி நம்ம வர்ஷா வந்து அவ்வளவு லாங் மெசேஜ். அந்த 10 hours அப்புறம் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது மேம் இதுதான். See, comment the message. Each teacher பத்தி ராகனா, you see it for yourself. இது எல்லாமே நம்ம என்ன fake PR அது எதுவுமே கிடையாது. இது எல்லாமே நம்மளோட ரியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம ரியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே. So this channel has stood by you. Okay, when I started the channel, I never knew that I would have such an amazing set of teachers on my channel. But நீங்க என்னோட oldest video பார்த்தேன்னா you can see my first live happened 9 months ago. So gestation period மாதிரி நாங்க grow பண்ணிருக்கிற channel. Just like how a baby comes out to the entire transformation, we as teachers have transformed, you as students have transformed, we as a channel has transformed, and we are at the final stage of this channel as well, because we are very close to hitting 50k. And if that is possible today, I don't think I can be any more happy. Okay, because we have worked day and night. அவ்வளோ strong ஆ என்னால சொல்ல முடியும். Day, night, evening, midnight. நாங்க மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் மேம், நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் மேம். ஆக்சுவலி டீச்சர் மட்டும் இல்ல, கிராஃபிக் டிசைனர், எடிட்டர், சேனல் மேனேஜர், கேமராமேன், எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருமே they have worked relentlessly to make sure that your life becomes much better, and we wanted to bring a revolutionary change in the academic part of Tamil Nadu, and students ku and the offline coaching oda same content quality la நம்ம சேனல்ல கொடுக்கணும். அது நம்ம 100% we have done it. So Kana, this is your last stage to make us also happy, and this is our last stage to tell you people how proud we are. இந்த வீடியோக்கு எந்த மாதிரி சம்பந்தம் இல்லடா, பட் ஆனாலும் we want to talk to you. We are like your mothers, we are like your sisters, and just listen to us. Okay, all the very best. Kana, என்ன நடந்தாலும் we are here. No, don't take any drastic step. நாளை எப்படி பேப்பர் இருந்தாலும் we are there for you. Come back to us. காமா இருங்க, ப்ராப்பரா silly mistake அவாய்ட் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா எழுதுங்க, focus பண்ணுங்க. Read properly. Question paperல கரெக்ட்டா, இன்கரெக்ட்டா, ராங்கா, ரைட்டா, நம்பர்ஸ் எல்லாமே காப்பி பண்ணுங்க. Chemistry important. Yes, chemistry ரொம்ப important. இவங்களுக்கு வர்ற ஒரு மிஸ்டேக் தான் மேம், லைக் क्वेश्चन ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு தெரியும் எஸ் இது இதோட ஆன்சர் B னு, அவங்க போடுறது ஆக்சுவலி பபிள் பண்றது A இல்லனா please Kana, and I have told you one very simple thing, don't get negative marking. தெரியலனா unattempt, but negative marking வரக்கூடாது, because நீ வந்து 500 attempt பண்ணி அதுல ஒரு 100 நெகட்டிவ் இருந்தா நீ 400 ல போவ. அதனால unattempt பண்ணு. பட் எது வந்து ஷூரா இருக்கும், பயாலஜி ஃபர்ஸ்டே நீ அட்டெம்ப்ட் பண்ணடா, அதுக்கு அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கு அப்புறம் பிசிக்ஸ்.
paper will be good, don't worry. Paper will Yes, not be definitely. leaked. Paper has not leaked, you don't worry about it. We are there with you. Come back to us and see you all tomorrow 5:15. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் please call us Dagana. Please do not forget us after Yes. this, because it is like, you know, after giving all the energy, all the love, everything, students just leave, no, we feel bad. So don't leave us, just stay with us. You are the seniors of the channel, you are the first batch on the channel. Yes. And yes guys, that's all. Thank you so All much. the All the very best. best. All the very Yeah. best. God bless you.